En los rincones más oscuros y fríos del sistema solar, donde la luz del sol casi no liga y parece que no hay nada, la Voyager 2 sigue mandando datos. Imaginate una reliquia del siglo XX, lanzada cuando ni siquiera existía internet, y sigue, hablando desde hace décadas. Nos transmite info valiosa, campos magnéticos, radiation, todo normal, hasta hace unos días. De repente, la Voyager 2 manda una señal rarísima, como nunca. Fragmentada, rara, distorsionada. Al principio pensamos que era otro fallo, normal después de 46 años. Pero los ingenieros miraron con lupa y boom. Algo que dejó a todos flipando. No era un fallo, era un patrón, una estructura. Y lo más heavy, no venía de la nave, sino de fuera, de un lugar al que la Voyager no debería haber llegado jamás. Lo que nos está contando esta sonda viajera podría cambiar para siempre como vimos el espacio y lo que hay ahí fuera. Durante años, la Voyager 2 hectares estado a más de 55,000 km/h en el espacio interestelar, mandando datos normales y aburridos. De repente, en medio de un montón de datos, algo cambió. Los ingenieros vieron que uno de esos sistemas se comportaba de forma rara. Resulta que el sistema que la orienta hacia la Tierra empezó a usar una computadora que llevaba décadas apagada. Esto fastidió los datos y las señales llegaron hechas un lío, incomprensibles. Pero lo raro no era solo eso, la nave seguía apuntando bien y la señal llegaba fuerte, como si nada. Era como si la Voyager hubiera decidido cambiar sus transmissions a propósito, como si algo la hubiera obligado. Entonces, la pregunta cambió, ya no era, ¿qué se ha roto?, sino, ¿quién la hizo cambiar? Porque en todos esos años, nunca había hecho algo así, que nunca. Pero lo más creepy no fue el cambio de datos, sino lo que apareció al analizarlo. Los ingenieros vieron que las transmissions raras no eran simples fallos, tenían estructura. Seguían patrones parecidos a los que se usaban cuando lanzaron la Voyager. Era como si el sistema se hubiera reiniciado a una memoria antigua. Y entre los datos corruptos, algo aún más raro, un sonido armónico de baja frecuencia, como un pulso que iba y venía cada 7.4 segundos. No respondía a nada, imposible apagarlo. Algunos lo empezaron a llamar el latido. Unos pensaban que era un bucle interno, pero otros no lo tenían tan claro. Al analizar la frecuencia, vieron que no venía de la nave sino de fuera. Ahí empezó el miedo de verdad. Si ese latido no es de la Voyager, ¿con qué demonios está interactuando? La NASA sacó un comunicado cortito, diciendo que había un error y que ya lo habían arreglado, que todo estaba bajo control. Pero no contaron lo que encontraron al decodificar la señal original. Al usar el software viejo de la Voyager, apareció otra cosa, códigos binarios que no eran de la Tierra ni de la nave. Al visualizarlos, estructuras geométricas repetidas. Hexágonos dentro de hexágonos, como fractales, como patrones de la naturaleza, pero que no pegan nada con la telemetría espacial. Y lo más raro, las marcas de tiempo no coincidían con el reloj de la sonda, estaban desfasadas. Como si las hubieran creado en otro momento, en otro lugar. Un contacto en la NASA lo dijo claro, no fue una señal, fue un mensaje. Al compartir estos datos entre astrofísicos y expertos en comunicación interestelar, salió una idea que antes habría dado risa, si la transmisión de la Voyager 2 no fue casualidad. Si no fue un error, ni algo raro. Si fue una respuesta. Algunos empezaron a pensar que la nave había cruzado no una frontera espacial, sino una especie de campo de detección, algo natural o artificial que absorbe, transforma y devuelve señales. No con palabras, sino con lógica, con ritmo, con matemáticas.
Lo más heavy de todo era como eligio comunicarse, usando un sistema antiguo, olvidado, apagado hace años. Como así quien respondió conociera nuestros archivos, nuestra historia, como funcionan nuestros datos. Ahora la pregunta ya no es, ¿qué le pasó a la Voyager 2, sino acabamos de activar algo que no debíamos tocar? Después de que se analizara el mensaje, algo cambió. De repente, los datos dejaron de fluir como antes. Varios analistas de universidades y observatorios dejaron el proyecto. Algunos dijeron que les habían pedido que no publicaran nada sobre la transmisión. Lo que era un error técnico pasó a ser evento V2X. Los señales se encriptaron, las respuestas eran cortas y los datos originales desaparecieron. Muchos pensaron que era normal, por si era una amenaza especial o algo que podía afectar a la defensa. Pero otros no así lo tragaron. La misión Voyager siempre había sido transparente, y ahora, de repente, algo había tocado un punto muy sensible. Ya sabemos, cuando hay silencio después de una señal, lo que más miedo de no es lo que oímos, sino lo que no nos dejan oír. Mientras el secretismo crecía, algunos investigadores compararon el patrón binario de la Voyager 2 con otras señales raras del pasado, la señal WOW. De 1977, ráfagas de radio desde el cosmos. Lo que encontraron fue raro, no coincidían del todo, pero tenían estructuras parecidas, ritmos matemáticos, cadencias bajas en números primos, geometrías que parecían codificadas, no en un idioma, sino en una intención. Y aquí salió la teoría más flipante, que algo había cambiado la señal de la Voyager, no solo para responder, sino para controlar. Porque ese eco que mandó la Voyager 2 no solo traía info, también había manipulado sistemas apagados. Había reactivado un canal muerto y había usado la nave de una forma que sus creadores ni imaginaban. No fue un fallo, fue ingeniería precisa, silenciosa, inteligente. Y eso solo nos deja dos opciones, o nos encontramos con una inteligencia natural dentro del espacio, o algo que fue diseñado para encontrarnos nos ha cado el ojo. Al junta todos los países, surgió una idea que parecía de ciencia ficción, y si la Voyager 2 no cruzó una frontera del sistema solar, sino una puerta. Una zona no vacía, sino construida. Un parámetro puesto ahí a propósito, como una advertencia. Un umbral que separa no el afuera, sino el antes y el después. Algunos la llamaron la zona de ecos, una región donde los datos repiten y vuelven mejorados, donde las señales parecen interpretarse, adaptarse y regresar con precisión. Como es una inteligencia no viva, pero si reactiva, estuviera ahí evaluando todo, esperando algo. Y así la pregunta ya no es, ¿qué hay detrás de esa puerta? Sino, ¿qué está empezando a cruzar ahora hacia este lado? En las últimas semanas, la comunidad científica está dividida. Unos buscan explicaciones normales, fluctuaciones del plasma, partículas raras, errores por campos electromagnéticos. Otros piensan que no es un accidente. Creen que la Voyager 2 hectares hecho contacto, pero no con series, ni naves, ni mensajes claros. Fue con una respuesta estructural, un ecosistema artificial que funciona diferente, una zona que no necesita hablar porque así comunica con patrones, que no así manifiesta pero responde. Y ahora, lo importante no es lo técnico, sino lo ético. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos otra señal? ¿Construimos algo nuevo? ¿O nos callamos, por eso ya nos están escuchando más de lo que creemos? Durante décadas, creímos que enviábamos mensajes al vacío, que nuestras sondas iban solas por el espacio como botellas al mar. Pero ahora, gracias a un fallo imposible, a un canal olvidado, a una transmisión que no debía existir, la Voyager 2 nos ha dicho lo contrario. La señal no era un error, era un reflejo, un eco,
Un susurro que no vino de ella. Los ingenieros empezaron a llamarlo el latido. Algunos pensaban que era un fallo interno, pero otros no lo tenían tan claro. Al analizar la frecuencia, descubrieron algo flipante, no venía de dentro de la nave, venía de fuera. Y ahí empezó el verdadero mito. Si ese latido no es de la Voyager, ¿con qué está interactuando? La NASA soltó un comunicado corto, confirmando el error de telemetría, diciendo que ya lo habían arreglado y que todo estaba bajo control. Pero no contaron lo que encontraron al decodificar la señal original. Al procesar los datos con el software original de la Voyager, apareció algo más, marcadores binarios que no eran de la Tierra ni de la nave. Eran códigos que, al verlos, formaban estructuras geométricas repetitivas, hexágonos dentro de hexágonos, fractales, destinos que recuerdan patrones de la naturaleza, pero que no tienen nada que ver con las transmisiones espaciales. Lo más inquietante eran las marcas de tiempo, no coincidían con el reloj de la sonda, estaban desplazadas, como si las hubieran puesto desde otro momento, desde otro lugar en el tiempo. Un contacto en la NASA lo resumió así: no fue una señal, fue un mensaje. Al compartir estos datos entre astrofísicos y expertos en comunicación interestelar, surgió una idea que antes se habría considerado una locura: y si la transmisión de la Voyager 2 no fue casualidad. Y si no fue un error ni una anomalía. Y si fue una respuesta. Algunos empezaron a pensar que la nave había cruzado no una frontera espacial, sino una especie de campo de detección, una estructura natural o artificial capaz de absorber, transformar y devolver señales. No con palabras, sino con lógica, con ritmo, con estructuras matemáticas. Lo más perturbador era como el mensaje eligió comunicarse, no uso los canales activos, sino un sistema antiguo, olvidado, apagado hace años. Como así quien respondió conociera nuestros archivos, nuestra historia, nuestra forma de transmitir datos. Y ahora la pregunta ya no es, ¿qué le pasó a la Voyager 2, sino acabamos de activar un sistema que no debíamos tocar? Después de que grupos científicos independientes empezaron a analizar el mensaje raro, algo cambió. De repente, los datos dejaron de fluir como antes. Varios analistas que trabajaban desde universidades y observatorios fueron retirados del proyecto. Algunos incluso dijeron que les habían pedido que no publicaran nada sobre la transmisión. Lo que antes era un error técnico pasó a ser un evento sensible. Internamente, lo llamaron evento V2X. Las señales fueron encriptadas, las respuestas eran cortas y los registros originales ya no estaban disponibles al público. Muchos pensaron que era una reacción normal en caso de una posible amenaza espacial o un error que pudiera afectar a sistemas de defensa. Pero otros no así lo creyeron, porque la misión Voyager siempre había sido muy transparente, y ahora, de repente, algo parecía haber asustado tanto que había que silenciarlo. Y, como sabemos, cuando hay silencio después de una señal, lo que más miedo de no es lo que oyes, sino lo que no te dejan oír. Mientras el secretismo crecía, algunos investigadores decidieron comparar el patrón binario de la Voyager 2 con otras señales raras del pasado, como el famoso wow. De 1977 o ráfagas rápidas de radio detectadas desde lugares lejanos del universo. Lo que encontraron fue inquietante, no coincidencias exactas, pero sí estructuras parecidas, ritmos matemáticos, cadencias bajas en números primos, relaciones geométricas que parecen codificadas no en un idioma, sino en una intención. Y aquí surgió la teoría más loca de todas, que algo había cambiado la señal de la Voyager no solo para responder, sino para controlar. Porque ese eco que la Voyager 2 transmitió no solo traía información, sino que también había manipulado sistemas inactivos, había reactivado un canal muerto y había usado la estructura de la nave de una forma que sus creadores jamás imaginaron.
No fue ruido, fue ingeniería precisa, silenciosa, inteligent. Y eso solo nos deja dos options, o nos encontramos con una inteligencia natural metida en la estructura del espacio, o algo que fue diseñado para darse cuenta de nosotros y dio cuenta. A medida que los investigadores unían cabos y formaban teorías más inquietantes, empezó a surgir una idea que antes solo existía en la ciencia ficción, y así la Voyager 2 no cruzó una simple frontera del sistema solar, sino una puerta, una zona que no está vacía, sino construida, un parámetro que no está ahí por casualidad, sino como una advertencia, un límite que separa no el afuera, sino el antes y el después. Algunos empezaron a llamarlo la zona de ecos, una región donde los datos enviados no solo repiten, sino que regresan mejorados, donde las señales parecen interpretarse, adaptarse y regresar con una precisión mayor, como es una inteligencia no viva, pero si reactiva, estuviera ahí evaluando cada emisión, calculando cada respuesta, esperando algo. Y así la pregunta ya no es, ¿qué hay detrás de esa puerta? Sino, ¿qué es lo que empieza a cruzar ahora hacia este lado? En las últimas semanas, la comunidad científica se ha dividido en dos. Por un lado, los que insisten en buscar explicaciones naturales, fluctuaciones del plasma, partículas raras, errores temporales causados por campos electromagnéticos extremos, y por otro, un grupo más pequeño pero cada vez más convencido de que lo que vimos no es un accidente. Para ellos, la Voyager 2 acaba de tener contacto, pero no con seres ni con naves ni con mensajes evidentes. El contacto fue con una respuesta estructural, con un ecosistema artificial que opera fuera de nuestros modelos, una zona que no necesita hablar porque se comunica con patrones, que no se manifiesta, pero responde. Y ahora el problema no es técnico, es ético, que debemos responder. Debemos enviar otra señal, construir un nuevo dispositivo, o nos quedamos calados por si lo que está allá nos está escuchando más de lo que creemos.